Da bhí hécinn filmichean mar seo tos bethe gan urách agus tos bethe gain I dneachtaí a sinna, sa sé nuas a hín cuitrimach. Sydd y fas nis tor gan y rwdyn. Hasyn smenioch o fawn yr iaf ni ach charwad dawn nwysyn. Sylw mi le filmichean glòsadach glastoch geisio ut bygan mae farwch mae ionadail hawn. Ghinealach t-saoghail Faodail Innse Gall dhùthchasach. Ghaine bréfhart a han, ghaine brigadún a han, sé bethe na naine ag an thuig a hawn. Háisich project Tasglann Fhilm Faodail an an éiste tua an a 2015. Ha fónich an live sa láidú a cruach ag filmichean high definition sa bhad. Ach fuair a project seo díad a chollúachfar sa hana seán dealainn sábhach seo. Ha Faodail a céalach ag rútacinn a lorachas duine ghinealachta, agus go deara sé sin a háchaid nó de chaidhbhan Faodail le Cinema Sgìre a hiúil tron a eilean, a sealta na filmichean seo don na cairsnachcan gan bhuineagad. Bhís muine go bhfuil sinna níos bríseal go sinna de chumáil sé cós muidir díobh go gan amór sinna bhéal. Ha cutramach go bhfuil sin ullach a brín mé Innse Gallach ac yn hyn. Ha sin aire go cutach. Ha mis is munig go luach uafasachan go deach na filmichean chláirigh le muidir an áte hain. Hat de bunting ding, hat mar fárt gan sgìrealach gacin gan nechttriacin. Mach coitis du rás an na nechtri, trí no céir ciad an bliana rás. Ba na Gael mar native savages agus ba an iaivi sin a hócal a sasin agus feadh ach a alapa mar a chiad colony, gos a hugat an erin búin, hugat a ghanan búin. Cúteach mat bad a richt iaivian yn cóhúnin. In a lot of Scotland's Highland and Island communities, there has been a lot of kind of travelogue films. Travelogues tend to want to present a place in a way that it's stereotyped, whereas films made by people living within a place are interested in the things that matter to them personally. Suas go déadh na seachgatan, char a mór an filmichean poplach mu na eilean fá heileach na eilean I chéin. Bha cúit na dealainn romansach ag uais an bearstach a bheith a lorach be áirit na eilean. Agus cútéile mar propaganda economicach a bheith a réich plana léasach I eile is son na eileanich trúig a hábhalach. Son a chiad uaid le crú digitach a chud ina crunichean film a chain Indigenous sa chairsnach céin, hanna Innse Gall it chlár úrain de dhiamhaí an glòsatach a tar stealamh it codis a bheith be ábhaisteach ans na eilean collach. Sé cabhán go ráid chabhóra I fallach, fat bhliain in móra, agus sé cúteach anasach go dúir sin lorachara agus gur túine féin plach gan bhí caillte. Scotland, particularly the Highlands and Islands, have so historically been romanticised in such a way, you know,
through Walter Scott and Queen Victoria with Balmoralism and the Highland Estates. It's kind of taken the voice away from the people. I think it's just very important to give the people on the island a voice that I feel like they'd not historically had. Mis bhíocha ghinealach fuaim is na filmichean. Hí sin is tuice sin gur Gaelic a beá. Ha cuine me coite na chud méidir I chiatrút agus bheith bailach a bheith seos bheith clúicáil uan agus bheith dúan rút Filmichean. Héile seos a rút fara bhfuil ha me clúnideach a Gaelic a bríne na Gaelic agus dúan a seo a rút Filmichean. As mi grad mín cóbhí a géirí a léite rút a sin a chaúil. Cóbhí a géirí a berchas a sin a chaúil. Oh, well, he's cynnig gyda chwmad mi telefonan. Hech yma eichgyn agos tú sé rwt môr a sen ych hen. A fawr dynia het mis glawnach y dynia no eistio tú yn eistio dianw tú. Fe ma sen eichgyn. Chunnig tar y program dhùthchasach, a bheith sealt in páirstean chruinneach Faodail na Scots, mu bheith eilean bhernaré hadda siad 50 bliana, soas go lúnca díag seachgat sa hách. Dí líon seo, lora ghiúne eile filmichean 8 mm as na pléisachan, agus thucad gan Tasglann. Fa an luach cultural fólaisach an cháirsnach, agus bheith teolachan is sons go big na filmichean achgasan na leib. I suppose partly as we get older, our history becomes more important to us. It's about the island way of life. Things have changed, but they've also not changed. They're about this place, and this place is special. Hamis mae'n o grer o da sôn wyt ma dyn gyredyn I ffwnati hyn o hwc na filmichean. Mae'n y street ar y lliw siw ffilm ma dyn yn ddat a sio sydd dyn I ffwn mwyd. Dirwch ma'n iorichen ma dyn yn ddat a sio. If you don't know where you came from, you don't know where you're going. The kind of place building, understanding your sense of place, I was really probably most profoundly struck by that within the footage. It struck me that there was quite a lot of potential for working in a kind of intergenerational fashion where older audiences are able to explain what's happening on the screen. Dat gefasgide talabin se hullet dat. Ach sé núni wat dynni gael I chéile. Cúteach go chéile sa seuten de gúni kemmer varút an eilean. One of the things that you see in the collection is not just the fact that the people are filming places that they're familiar with, but also that they're familiar with the people that they're filming. So there's definitely a sense that the subjects themselves are really relaxed in front of the camera, and that's very rare to see, I think. Sé díle bud é prís ó las na filmichean. Hat a tar cormain gorátarach siubhal muintean an eilean. Mas tánig is aid hanneamhain mian an sóisialta a cúteach in television. Va cameran ag an aimad vad nan a-nis ghinealachd cúiú as na heileanán. O siúnta sé aim faicinn doch a cús ionadail léisineach dóibh hen an aine. Han filmichean hat tar cormain cuad siubhal ha ghinealachd van een heugel hacking in you. Mijn kinderen willen rotte smoor met je wil een filmichean shelter in een duine die de kanaten en marken bij. How rotte een kamaptisch al de glade gaan heen. Hadúan was de ruimste geweest wie je met je hers. Hadúan was het schrijven met je hers. Ach, le we vechten de shorse chalava hoek. Jimmy gan graag. How fechten de king. Just like a tree a tachers in your mark a lot. I could show kad an ghinealach na ruta nasin glèidhte de we fechten an de in Tasglann Hanna Jalan anastach as a Tasglann Faodail a tors grúnd eilean ure it echtri hósealt in an eilean go ade a mór luach.
a bharach is seo, háneoin na rain na filmichean, na tíorlaigheannacha, agus eileanich eile, it cúteach go mór le fistrach mineteach me na Tasglann a chaim filmig. It's a very timely connection that the Faodail project has with the material that's being found, because you are able to connect with people who still have a living memory of that material. Tá ghinealach cothrom sa ha filmichean as a láthán. Tá sgìrean díadach gáasú mar hain duine me hín. Tá go caoinechan in na dúine díadach híomh dúine glósad, chuine na gúnach go gadúir beanna daingin agus mat chuinniú. The title of the project, which is Found, implies that there's been some kind of a loss. It made me think about what that loss might be, if it's the material loss of the film or, the loss in the archive of not having a voice. Oedenen har rotenaun an een grantje huf kulter, is kanan, nach hellere fenskin nu de hou na vrøyn. Hij is na hensku stoch gudik an de vermuis geganat, schon rotenaun dinach. Hij is oedenen ha fe med vi smønige gite ha plisal rinje van de vestøy. Chrakafak is dunne. Var gael rotidig, maar var ghinealach. Sagus hennakat mar vat det nu be det så drai så hullet att till. Det ghinealach att lava sen. Nooit was film 8 mm car uur as een linkje DX trichetten. Gara een kormek tor as een Eilean schier a vi ghinealach gan leum cosgal, no fuse a film heen. Maar shen, maar a smoe, betunje le barach etiquette va die filme geleid dochteden. Chwaar en dochted alec mag cleoch tor jalan nach diach eichen there, je ve an een neusje toe, agus tor Eilean bikke eile. Am zo'n ungen rotten has in vengkien as een filmichean haast 4 luchd-amhairc as een Eilean hel se ghinealach duine de se dhálús de se later ha filmichean. My father was a bit of a photographer, and I do remember him getting an 8mm cine camera. A lot of film is quite rare,
But there were people with cine cameras, mainly the better off, it must be admitted. Sama critsin an úr sin a bharachad go bhfuil gamara agad, dhéimeadú projector a bhí agad is son Gàidhealtachd. So cha bhí ad chopalt sinnach ach bhat I féin, tí sin am sin is a lá an diugh. A cwtsin y filmichean, doch nach eilad bwlwch o Ialante, doch gwelad gwad car af, ach gwrs ha tarig o'ch ysgasien, chion hat na sasgan oer I giri. Se rwt a hacking, se rwt man a hachar an ddaridu. Chaitar hachastas an árid, fo chavór linget bliana idas, nach deach an glach go chenne, a filmigas na Jalan seo le Ian Marston, Sinead Kathleen Russell, a bheas ciúnta jósta luchd-amhairc ag an am. Film seems to start, some of them go back to the late 1930s, early 40s, because in one piece of it you've got the Campbell Lords, who at that point own the island, and you have them with their car being towed by the grateful tenants of the island. It was supposed to be a mark of respect to tow the laird's vehicle. These people, his father and grandfather, they were responsible for clearing a lot of people off the islands. I'm so in kutjach atoon je kuinigheid is allemaal een wakker wat dit heeft. Het bach in je woon is maar beter te worden vaak al als ha maar wat krantje kemat dit heeft. Ach, gaan maar zijn we hula fatala als we allemaal een kemat zonik toen je kutjach. Fa ús sáirichte ag Innse Gall is fúlam Gaelic, Gàidhealtachd agus an áireanach nátara. Ha imig thuh de bheas na héilean an nachcaig as a chruneach farsing eiche, fa scoiltean go díanaan is beoichan agus Gàidhealtachd gus díoscach, is fat le sealaíon de chairsnach gan a gopad cálaigh. Chach me go rá filmcameras go píchanta sé fír go gúneach mar vis is go thuúlatain an nach go gána go bh camera na cáiseach. Ba thuúlatain go má caiinardí agus tálaiste a cúteach sa me sinne go roiise go héin síiseach neonna bheith cúpa cúteéis go at gléthe grúta bh gan san na ghinealach filmichean. Se rwyd y fwol ar am gymwr, se sy'n fi ffeic yn gynnu, is mae'n fad dynnu as yn sy'n laichin, mae'n fad clach fi cwbeth cwlach, an y bwyn, an y goersnacht, is harrich mi gybiga, sy'n bwlwch o fferist y gynnu niw, sy'n toch yn rwyd a ha, yn gamra tor fianisch gynnu, toch y greb syhol rwpa gyda'r iawych, a sy'n cwtioch, a sy'n bwlwch o individualistig yn yw a sy'n sa ha sy'n gynnu. Hwg mi ffilm ga man fad ag eich rhywg fôn o'ch la tarig na môr noch. Fych na bolnach ag yn hwyll jan of nardach rhywg. Fi ad gwnlar i chael stoch ag rhywg ac yn un las, ag rhywg mnabi yn a las, mors yn rwyd. Cha befain gyrw yn obydan, ach fach cwdioch gan. Fau cloentyn $10 a fale. Sveitiach na nátars na fúl a bhór hí cuidan rútan sin is film nó is camera an an dói heirsa sa bí. Mer a bheith go roiad an ópar sin na ghianú
Ga we ghinealach luch voor haak in de duw, die echtje. Wat die farsenjach zijn opendichtje waar eileanach. I was really astounded by the variety of material that was in the archive. I thought that Annie MacDonald films reminded me a lot of filmmakers like Margaret Tate, who's from Orkney, Isabel Wiley Hutchison, also filmmakers like Jenny Gilbertson, who worked in Shetland. There's a real beauty in the way that a lot of the natural environment was filmed by her. Ba uafasoch ma bhí cuat rí na videoin is de agus bheit uafasoch príisiom na video second a bragad hain agus duine ar a roma eolach agus cuideoch cartan manabian feinneach nachal biotaigh so bheit uafasoch snog na thuigeannach gecin agus tíoch bethe as sa bhela nó sin. Chrúich anna an duavas film. Chai cwt yn y rhywlich yn eichge y cwt yn crw digitach ag Táiseach project Faodail. A chai yn duavas rhywlich yn y farach de film y lorag foch yn gydig, agos hat sien has fémach id crw digitach y chwydore. Goprich is soas na Sgìrean heen. A sé am cíine gan na chiaú na chléach go superréit le na scoiltin agus aire-loidhne a feicinn agus na coinechan is ang an na scoile heen céinte dá sin na blianach an sin. Nu na hamar ba annach na smódig an op het woorden in Innse vliesach na Gaelic. Mis gúla bheith cé lárinneach agus chutíach sa bhaicas sinna chud a dúirst an na scoiltin. We moet je goede karm dus echt leiden. Ik ging zeggen maar femens, maar eeuwens, maar gien en dus de goede scherse niet als een aardig maar goorstje de schaals en de klattigen. A feicinn clown big a bídach a bhí tógáil flúrichen agus dúach a misc a bhachare dé úsacha bersteach cá sin nach é. Ha mis sin nuiste fuach sa bhela. Agus ha mis muidir mí na chlánach am hín. Stácha gan dúrat sin na crimachan big a bídach a cha dúrat sin fat na behanachcha mar a haus muidir gan dúr na clowns na filmichean sin. Bheith fór a gan cuideach an iáin ionadail agus bheith ar an nóin gan amach í chulahan an am an Gaelic spiol ar a chulahan. San thuras bheith seo san thuúchas chola sin go ró flamingo ar le hádeis an mrágad agus cha sin steach gan a loch go sa bheith sin I flamingo van y camera sacin na'r cos. Agus galafi schair y spoken ar y wafan sy'n glwyn ar y spoken. Nôl ar y fachas, gysochgys, gos y nŵri na pasg ar y flamingos. Fam eisiau y cwl, gwad. Lysych am ar ag am hyn, y gwad anla I ghinealach nôl ar y fachas sy'n. Sŵri, jalafan. It's quite interesting that it almost seems like there's a kind of mapping exercise of the kind of place that she was familiar with. And I think that's always really special, is to come across a filmmaker who was making films in the place that they had lived. Na filmichean na chláranna, na de chiú a súra ríiste, ha gúrach a gúcht, in ghineal a hagad tris an áit, fénaine, cóú, Gwasga rydd efo haw, agos yng Nghana nagyd sy'n caillte mar sy'n yr un a chéile.
Geta bha film Super 8 as an linke diag séisgata na sasa cheannach, beter de luch film haast a bhí feicgalach mu cún agus caillte a bhata filmig. Ha jalan an brein tóclich an aniu sca G solas. Ha climach an bica de bheith laihel an tjúlach a tors beo cainechan a ha ptí se leid fad, mar na jalan ag ian mach gascal a had Kathleen Russell, a bhas cún Newton Lodge faran de hócaí an sa séisgatan. He didn't film very often, and it was usually special occasions. As a child, we saw them occasionally. If the weather was bad, my father would put them on for us to have a look at. We haven't seen them for about 40 years, and it's brought back a lot of memories. A lot of it quite emotional to look at, and looking at the changes round about, how much things have changed. There's a clip of us with the snow. Here we very seldom had snow, so that was a special occasion, so the camera was brought out. Me pulling Caroline and Johnny on the sledge in the snow. The snow didn't last long. I think it was gone by the afternoon. Á sé ddíadach a glúsid, na dí hiú duine glúsid agus seach garid ma há ganeach a duine. Há ddíadach dorsta duine sin cho feisgart na díjin, agus há mismuine gur experience na sgìrean spestich a hán, na de há a glúsid mat chuniu. The washing was done by hand. So quite often the blankets would be put into the bath and one of us would be plonked into the bath to help to wash them. And my young sister really liked to do that. So she'd be quite often the one who would want to get into the bath. And it just so happens that my father was around that day and he filmed Caroline jumping up and down in the blankets. Als je roet meer wil gaan, hij tegen vergeten. Effect in uit en de duine naar hakken met zo'n korrelierende. Deel hakken heen, ach gehaald mundje veranderen, duine zuist, geen is een goedje. Ga rom een keer voorstellen, zoals je niet hier toeristief of goed ook meer. Ach, dan hou ik het. Tel hebben we zo. Hij deed ook in de theorie weer naar Zulen. Ze meer willen vakken gewoon niet en dan gaan het kan je. Cho luas ha núine do seachad, gyfel fwydyn y gaharachwch, ach cwydjo casnog fegin gyfel tor fwydyn awn na chylir a harachwch, agos gyfel dynia ffeddwch as na corisnog yn y nish hast y janu, na hys o'r fwydyn, agos gyfel na hys o'r tradition yn has bio yn ni. Am is winne noorsin, maar is maar hou feestkin in filmichean, het tuksin fascinach gen wehe waun, so maar is maar Géimstu vi smuin hu wel ha hulishan a haun hu vagan an so dochas agus na dain bdien na dain karai na dain kuinach a senach a vaun maar farsken a route de versin kent. As in fact lost je route na va konte gatene ekenain. Golle dinge. Waar je aan de film ik een maat, de garage film ik een churlich, no lees je huis nog. Wat dan we gaan ik in Adrateen is natuurlijk wat nog is in de film. Als je een reactie, als je een volle show. Ach, je roet zo'n beetje mijn filmchen ga je ook al dingen Gaelic, dingen Gàidhealtachd. Misschien je ook wel dat maar een beetje had de klaarige filmchen is zo'n luchd-amhairc, Gàidhealtachd.
Get nach bunneag an teulach mar chunnich an na héilean, chud seachad blianaichen a déanú cearlaichan le múnte do just, agus ha seo folliseach as a dóid a ha nápiad is caratin cho córstal I bialú a chamera. Wel, a cynnig yw mag am sys rhan y stôn log a fat y gwbl cola un as y diost Westford. Hen fyrdd y rwgwys o hwgwch mysio. Agus fy dôl y cent y stiwn y bywchen. Agus fy rhan y cwtioch cent y stiwn nefyd sy'n big. So hwle trip a had yn dweud ydych san fe ffosgol ti gen hwle dynys fe fein garsdych ys môr agus har fallach yn ywys y byn ach rydyn ni gadir I fat I chotolig ti dyn eich. Hashaken, was sy'n indigenous a caillte the name vi claymores va heller ac de ver hastel, het is de ver hastel, the name vi claymores, maar me gadach is es munich apet immer toch gel agus uskis, sheetine shak shianach vi gat het alle mach heeft. Han filmichean now feicinn. Hag feicinn an airaineach filmichean, so feicinn na dáin, agus aucha chúd an náte. Channe rúta hain na gúta go bhí náte sa bí, hag fanneach na tain filmicheans, hula crachs y bal ac erstjöistis rúta na marsenach. Had mar a channe sat rúting it, le film hag a chúd as an náte. No de hánig camcorders va film 8mm go ide va gonéim, agus lei tór crunnechian an an ptésachan no fiús setichen táis. Ach die lín project Faodail, hogach ade luach cultural na filmichean, agus hánig fioin úr go bar. Ach va fioin an an stat na séar na fioin ile. Chwydi sechatat, agus wat fata kan dunne vi kentara. Va feunir na filmichean mar gebuge rutigin I fasara, le fórach na spúichi, tasnid hafór nach rá húla film. Va feunir na provision na chéile. Ha filmichean had lofer tugan Innse bí agus go rutigin a-diugh agus gohari ghinealach ha Jeffrite an na hel who've dói bes a chulter a heik na dúine an na hel. Go dáte ma tarraing, Lánta ghinealach, ionadail, Lánta ghinealach a cúpar crúi, agus lán gynnu chanan sa chulter a bheit seach, a bheit sánachte an náte seo. Annars cwtioch go fi, doedd fe andrai an ynnyhir sy'n ti'n ei leis, agus fa ffio niwrs a hyn mad I feicinn. Agus me ffio rina cwtioch gan. Me cyrrisi postad nwrsan. So hewn me casgol an. Annars ach, sy'n y ffachol a ffyddi nid.
films by post, and then send them away to get developed. And then 1970, I bought this camera. I bought the kit. This is a lot handier because it was a cartridge. Just slipped the cartridge in, closed it, and just, fired. Faodail Gall Sinise videos. Well, na hecha mis is by head camera. Ach an oran, diolch mas de fásin in April with a fer na bear. Nee, mas de fásin weg op het halve hirst. Hanna filmichean seo mar chláir aniu de gaam sáirite an na neachtaí hóisialta na Nílainn. Go tríoch a filmichean is tachaisteasan nach deach a chláirigh an na náte sa bí eile. Agus a ruin na scídan a sáte fallabh ans na Innse Gall. We went to Caillte on 1969 and went out in LCTs from Lough and it was 8 hours, I think it was, going through the Sound-of-Harris before he got us in Caillte. Well, va feicinn hirst gyma hanes o ffos a chormis i ddifan torysym. Cwys i fe colwch. Fe ma heicinn. Soch yn gawr na haitchwn fes yr oer. Fe ma na haitchwn tyn eicinn. Heb i fawr agam so. Gawr oer. Mae'r begron yn dylam yn agam. Ba tar mor dolle hirst huf opeth. Ba caillte de rein rockagin yn yist. Se rwt gyma psísal am y swyn dyn has. Se siors y jalaf a sio. Han ik een oorsing als een trifiket en zie dat mijn naam zo schiezen ja als jalawek Jimmy Monroe plain weg hoosje de routlige Gàidhealtachd naam airdrop hiet als tune hirst als arwata gefast worden daar is zie dat goede maken sturen bij zijn. Get bh smúine nach rá únir fatar Gàidhealtachd. Chahís na ruútan sin na tachart sa láidús. Cuideach díreach a coidir an náireach dul an áil go hirst neo na clán mach amánach. Ba sáirte má díreach a torstú héin ascanna gan ná ciréach am héin stocha. Gaan is de Tasglann oavsach prísal, se rút iad léhan as so imimeach dunis cúspes coirsnach canin. Ba me fortanach go me henna bheit i gís go táir mórta sgìrealach gan starútin a bhí go tachart an na bara. San an nuis sama uisio me henna bheit. Agus bhí tú géisi there was get am chrysi charóca jalabach am a dóig. Henna rúta hamami in na filmichean a seo hat ca dúrst beugúcht. The films only lasted 3 minutes. Around 50 feet, the reel. I think it was 300 feet on a bigger reel. So I joined the films together and spliced them. Je meisje, we weet je, zie je wat je door films. Die kunt je deelt, en die doet niet heel, we noorselen, we doen niet heel. Maar ik zei, je, zo we moeten ook kan geten noorselen. Dan zal er een alle kijken, en de brandfruit wat really maakt. Maar je, anders zeg je niet ook. Har du Gàidhealtachd in den Washington här så har du sagt en kurs från det sålde skolan. Så nu vi kan get kan ju heter så fattas det inte. Fair but not to be here. You remember a lot of it, but there's a lot of it you don't remember, until it comes up on the screen and then you remember it, But it's good to look back on.
Ha gach craiachu a tarskain cthimach de bheith is cu seachatan a neach film. Leis a fráiseach siarás agus film a bharach I do chud dis, hí sin caineach an crain cálaigh a cruachach príomh gaidas cutramach de dheachtarí agus dúchas cultural na héileann siar. Nu de smuindig is tú édáis agus is muine mar a hasúil a dú, get a imimeach imimeach rut áthracha. Ha haas na hu chlechca í na dul a thuh gopracha gnéirin ar háasta genú sin. A sin a dhís, a sin fata yn gomí na daine. Said, at is mewn ho gwriocha gaif lehed sin dy goper, o be laicholig yn naim y chlarich is on naim rítseach. It starts as a point of reflection for so many people on how the island has changed and how island identity has changed while we work on the same land. It kind of does create a legacy that looks back generations that, for me anyway, I've never seen before. Dé ha ag clí a dulchas ac yn hyn, agus dé na rúta na hawn na chaillte féinchcin an an gultas an dulchas eile. Agus na rútan sin ha tost na gael, na eilean cálaigh, na rúta na ha I déanú na caillte sin sin gine. Communities need to remember this is what happened in their community. This is what their community is about. And for a community to survive, it needs to have all these links. Han il bwlwch cyndio gyfle hwyl y dynia tic sy'n gyro dy hachar sio nam fehesa agos cynne caran rose-coloured glasses a hacam ba cyndio agos hachara agos sy'n yr wrth ein mysysws agos o hen agos hwyl y dynia ile sy'n y chrw o chwrair ma fehe na clech gyn har sy'n y fechins na grynig yn sy'n. Agus ha mac ar bile a chlára go leor as na héileann háast ach sé parachgus parachcin chula seos chlára a sin féimachid. Sa go mana sasas a lá an diú ach na dú agus ha riatanach sin cum le dós. Na filmichean a seo cúteach go bhfuil am son an am dí teach. Futa sin úsach bhópa. Futa sin go gléchcaigh son a bhí cíineach a go rútain. Had na gyddys son na ghinealach yn adda hyn. Le bhí sealt in Tasglann Fhilm ha folliseach go bhfuil luach ag na crunneach an túsanach don na ghinealach an ága. Ha táirde na cúspad in na chaid an chláraigh fiús na go bliana idas háast imimecha a dú, mar chaú fopal agus féin aine. Syl a bhí dáin as a déteacin a Tasglann Fhilm Leantainneach gus beachgachag it mar a surin gan a cairsnach gan acin aharachag agus glosat I dyrst. Ha cho mas ha cordri dynia fi ti'n ymach gan echyn agus diolch bri mae un y mehe y fagu a ddygyn dynia y fawn tan ysir falaf sy'n diolch doi ma a han cainoch eich. The Faodail project has been a really positive force in the way that it's engaging contemporary audiences and the community with archived material in a way that helps to develop narratives and stories around that material. So it's more about a living memory, how people living in a place today might engage with the history and think about the future as well. Wa anna weiter screen mar gan is at se weer dat hier time capsule hier shallow in mar va pe naar wij heen koop is agus as in your late tangle gewil sinnach haast in de gleeg agus gleding in is ge nu zich doen je kar het pe lag al af.
Cúideach na filmichean cha filmal. Het an smúne go méine dóid be a hacan agus chinú lichtte leirich in nest is got the benefits of slow. Well, sinnig go dhéanú go nátar is na héile na seach. A cha smúne go sin sé nach chail. Súla mí go le cutramach go gúmainú an ácadú sealach éad film na tá dhéile mar a há suíocha go dú an lichad bíonna go ghinealtachd aise mar a sinne pe á dú. Get a ha go leor athracha agus a glósa a dúirt, ha imimeach rút a thuh canan go háid is bestas canan. I dhéimte chláireh tu bistúi má teich bliana chanin. Cwant yr as gan y filmichean fwtyn iechyd bliona. Na smún warsin na'r syl hyn na hasin i niw. Hasin cael enw na stylwys i niw yng Nghanan y chymal y dodd. Mar a le stúaching cha bhí nechtrí na sgìrealachcan na dóigin béthe a gánan chuala sin nó Gaelic bersteach mar go bír. Gun cúltar cha bhí canan acing agus gun chanan cha bhí go gúltar acing. A hanna filmichean sin bíad chocúteachal mar fríamh goras is an na sgìrealach ga sin níte. Leis sin coidir na crunichen a hacinn na filmichean sin bhí coidir ás a drás a ríist agus a féin agus a lorach cíal na rútan stocha rain mission a bh mína sóige agus an I lán inist. Agus a cíal éidir sin agus có chunam a dú agus cóchan na clán acham. Everything is so much more accessible today. A lot of the young people would prefer probably to look at something on a mobile phone. Once it's recorded, the beauty is that it's there for people to use. A mi arfaioch go bhfuil na filmichean ann, sé dói hawn ar bhí dúscach cynochan na naine. A hw fémwch yn corisnoch, a hw fémwch yn dynia hyn cwmach. Sy'n chwb bwnachoch, na corisnoch sy'n byd. We have more readily available technology, and just to be documenting our everyday lives so that, you know, in time, in future generations, people can derive the same kind of enjoyment out of the stuff that we are doing now. An-diugh ha barach film ag a bhórchuid a gúine I de fón laidhachcha na ha as a Tasglann glèidhte. Leis na ha seo, har a tóca le chéist. Cemar a héiteacin I Tasglann Fhilm Faodail sa nám di teach. Bhí dá iawn a bhí cleachcin na sean filmichean gus táirteáin bechgachuig na háisina ghlacha na fónichin acin agus carson. Syl a bhí ghinealach ní teach gin bhech, go bhfuil film a láidú aniu agus mar hála anasach gin líne acin héin. But I think that's been a wider change in society in general, and maybe it's the changes in technology that people are circulating films more widely on the internet, that I think there's a more openness to non-commercial cinema and recognizing the value in that. Sé bhúd dúlaigh an aniu ar son
na chaith na videos seo dhéanú charúach ó farasca duine, well charú cameras ag chúil duine, a chuniu ha cameras ag chúil duine agus a mis bhgar an cúnart go mí fad a cúsa céin. sé opatúlaithe bhí gan tuig, dé ha cútarmach dé ag gúirí caman agus dé na chuil an na dóid ha mis mo go luach an go dhéir. It's about giving a glimpse of the everyday experiences, and I think in that comes a form of resistance and a form of empowerment to tell the people's stories. I think that's really important. I think the archive is very important because it's part of our heritage, and unless you know where you come from, how do you know where you're going? Ha an Tasglann Fhilm a chuidhisne gadas an ile hacinne thuh dúchas cultúral na Gael. As an nám digitalach seo, ha na sean deala an torscain sealú úr é luach ar neachtrií. Go forstanach hánig na filmichean seo a folas ag anfar a bhfuil na sealaíon agus na duine háast an lan caine. Is sin ag anfar a bhfuil cultúr na Gaelic a gatharacha go mór. Ha sin go mór a dúr go dtí sean chruinniche an ile bar háast as na Héilean Sgìre. Ha stellir go bhfuil luach mór an chláiríonn de bhés na Héilean mar Cinema Sgìre, Passing Places agus Project Faodail. Sé a chéis bhógatá, cemar a chhrúichas sin Tasglann Fhilm Faodail gan nám dí teach. Cuid is ac yn ydw a idli agus na bygdúine a has na filmichean seo le na hacin te gaidisin rút an chwmal i gléig chachthite gata. Rút na chaltúine máthag sé gyda na hatahast lá dú echtri na lá máideach agus nach bysin máthal gai ach na rút na ha áfasteach cwmante stach nach bí a dawn na máideach agus stach Lanneváinach bysin is múine a perlum carasin na séna gléig. Ach mar hau gaicing film hawn. Ha de fialw agus hau cantal rwtein ba mi ba mi se awn gwtioch. Ha cein ac am sin, sa cein ac am a thalig agus ha cein ac am a fi blan o ffwyr. So ha chwcwtrmach am i chwtolog gyfel a dawn. Agus filmichean barach gain. Agus a lorach gan gachosan feig na Héilean son a bhí galorach. For me, the Faodail project was really special because of the material itself, but also how it's engaged with. And I think that a really important part of our archival practice is not just preserving the work, but it's ensuring that it's engaged with, that it becomes an active archive, that stories are kind of generated from it. A mis múine go gire dá han gúine a bhí cruacha filmichean agus a clechca seo ilimichean son ar cúlt ar héin a haspanag hadis iad na blianachan. A sin géirí go bhfuil suíocha ann fer an sinne facail a ghichte sin son na ghinealach na hín scanúra gaisan sinne clechca. A mi cyrsin na haiti sydd gyda'r siosyd torsach i a sio. Chan i sio dydig ag idydd. Agus siarad mafyd o'n.